Yeah. Ewo, ba ya kene mu unu. Asị m unu ndewo na mgbede a ebe unu si anụ unu mgbe na Solid 100.9 FM ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ m ozi eji ọfọ Adanọfeja ji eme ọnụ Adọna pụrụ ọchị ezi ego gị niile a na-awụchi Adam eziburu Adam amaka akpa kama eji m ọchị eze anata gị efe ije ewerego ọ bụrụ ọsọ m nọ n'ọgbọ dịka kene ndị be anyị ndị be anyị kene unu efa m bụ onye dịka chi obodo ọmụ na-eproduce show for Igere eyo ndewo onye isoro ve ha ọ sụrụ akpụ ugo ka onye ndewo cheta na ị na-egekwa na-abịala gị kwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọ kụrụ elekere 4 ruo elekere 6 kwasị Tuesdays anyị na-eme obido elekere 5 ọkụ elekere 6 anyị emegbadie mgbọsị Wednesdays anyị na-echelụ ọkụ elekere 4 anyị ebidie mgbe o ji ọkara gata elekere 5 anyị emekpọ ya ndị be anyị na mgbede a mgbe na-asị unu ndewo rinne ama m na ụfọdụ ndụ echekatago m sekere ebe ara anụ unu m nọ na soshal midia ege anyị ntị ana m asị unu ndewo rinne na mgbede a cheta na ị na-egekwa na-abịala gị sọsọ na Tuesdays na Wednesdays na ngalaba Solid 100.9 FM ọ na-agakwa ama m na ọ na-aga ndị be anyị ngwata ọnụ ntị na ana ka nye unu onu nya afọ ekwesịghị m ime program yesterday mana o nwere ka ihe si wee dịrị anyị wee bugharịa ya sị ka ọ dị tata ọ bụrụ na ị na-ege m ntị n'onu na social media platforms anyị Solid 100.9 FM ị ga na-afụ m live and direct ọ bụrụ na o nwere ka isi anụchala onu m ije na social media platforms anyị na-ege ihe m na-ekwu na-afụkwu anyị live and direct Solid 100.9 FM na Facebook ị na-achọ nke m iklikie page ịtaipụ at Ijele Solid na Facebook na Instagram na YouTube abụ m Christiana n'afọ ekwesịghị m ego most lawmakers backed Buhari's planned impeachment APC Senators kwuru okwu a most lawmakers backed Buhari's planned impeachment APC Senators ha nwa jikọrọ aka ọnụ na-ekwu okwu a. So the lawmakers representing Bauchi North Senatorial District, Senator Adamu Bulkachua, has disclosed that majority of members of the Senate are in support of the move to impeach the president, Major General Muhammadu Buhari, retired, over the failure of his regime to address the growing insecurity in Nigeria. Bulkachua, a member of the ruling All Progressives Congress, the party with the majority of the Senate and the House of Representatives, said almost all the members of the Senate backed the move when the lawmakers were in an executive closed door to impeach the president over the insecurity in the federal capital. The angry lawmakers gave the president a 6 weeks ultimatum to address the insecurity crisis or face impeachment proceedings. Speaking on Politics Today, a current affairs program on Channels Television, Bulkachua on Monday stated that the previous efforts, especially made by the National Assembly to end the insecurity crisis, has failed. He also said the lawmakers at the closed-door session also raised the issue of the economy. When asked if they included APC lawmakers and if the resolution was unanimous, Bulkachua stated it was not 100% unanimous per se, but the majority supported it. And this doesn't come out to the public knowledge because it was during a closed session. As you know, closed sessions or executive sessions, there are no journalists, not even members of staff of the assembly. It is purely a meeting of lawmakers, senators that are present on that day. The APC lawmakers, however, stated that it was not the question of the ruling party, but what is happening that in the legislative arm of the government, we have tried all within to accept one thing. The senator said he was of the view that something can happen, and we are still hopeful that Buhari would take drastic measures before the ultimatum issued to him elapses. Meanwhile, the
Board of Trustees of the People's Democratic Party will meet on Wednesday as part of attempts to appease Rivers State Governor Nyesom Wike ahead of the 2023 general elections. Mr. Wike, who held a meeting with some PDP governors on Sunday, had expressed dissatisfaction with how the party chose its vice presidential candidate among other issues. In a statement on Monday, chairman of the BOT PDP, Walid Jibril, said the PDP is not in crisis but needs to settle certain grievances. He added that the board, being the highest advisory of the PDP, will come up with strong recommendations to put an end to what it described issues rocking the party. What do you make of Buhari's planned impeachment by Nigerian lawmakers? The question two, Bo, what did you think that the lawmakers will do? Move forward with it, or would it be successful? Would it even be successful? What's your take on the grievances between Wike and Atiku? Hey, Emana Obumwana here what do you think of the grievances between Wike and Atiku? Onya ba ajụjụ njụrụ nya ka mba na nke tata ka unu wee fụ na enwere ihe kpatara nji wee gụọ ihe nkwesịrị ime nya because a follow-up. So the topic today says Buhari should resign. Enough is enough in Nigeria. Nothing Elders Forum. Enough is enough. Buhari should resign. The Northern Elders Forum has again advised President Muhammad Buhari to resign due to the alarming insecurity and socio-economic problems facing the country. The NEF spokesman Hakim Baba Ahmed stated this in a series of tweets. He added that 2023 might be the worst year so far for the country, considering the present state of the economy and insecurity. He lamented the failure of Buhari as a president despite the huge resources. Baba Ahmed said, when we have a president with huge powers like ours has, nobody leads anything. He is everything. He sets the standard. He determined how those below him work. He determines how those below him work, even vice president, governors, legislators, ministers, etc. He can't pass the buck. We are in a near total collapse. He is responsible. Our people he listens to, they should ask him to consider resigning. Any lawful option is better than his continuing. Raise your voice. Similarly, Nobel laureate Professor Wole lawyer Femi Falana yesterday the move by National Assembly members to impeach President Muhammad Buhari over his failure to end terrorism in the country. Members of the opposition party, People's Democratic Party, had last week given President Muhammad Buhari a 6 weeks ultimatum to end insecurity or be impeached. Supporting the move by the lawmakers, Soyinka Falana submitted that President Buhari had failed in the promises he made to Nigerians. They both spoke on Tuesday in an interactive session organized to celebrate the 50th anniversary of Abeokuta Club in Abeokuta, Ogun State capital. Soyinka was the moderator of the interactive session, which had Falana, registrar of the Joint Admission and Matriculation Board, JAMB, Professor Ishak Oloyede, a lawyer and chartered accountant, Benga Adeoye, a businessman, Ogooluwa Bankole, and the spokesman of electricity distribution firm Sunday Oduntang as panelists with the theme Good Governance or Misgovernance. The contract called democracy. Good governance or misgovernance, the contract called democracy. Soyinka in his submission argued that the president should be impeached because he had breached the contract of democracy. Soyinka said, a democracy indicates a contract. That is why the candidate puts on a manifesto
and on the basis of that manifesto, they are either accepted or rejected. Very often, the grounds for breach of contract, I think we all agree, is misgovernance, and one of the ways of breaking this kind of contract, we know, had breached the contract of democracy. Falana, in his remarks, collaborated the submission of Shoinka on the need to stop abuse of democratic and not to focus on the faults of involvement in the failure. On today's show, we will continue from yesterday's topic on some National Assembly members to impeach President Muhammadu Buhari over his failure to end terrorism in the country. Why do you think are they just waking up? The question I'm asking is, are they just really waking up? Why are they just talking now? I think terrorism in Nigeria lasts to go for more than 10 years. Oh, even yes. Before his tenure. Even before his tenure. But it wasn't like this. People could travel before. Yes. But now, including themselves, they are not able to travel. So why are they just waking up to this realism? Yes. You see, all these things about drama and in Nigeria. I'm not seeing them, I'm not taking them seriously. Of course, yeah. I'm not taking the lawmakers seriously. I'm seeing this as a scheme. Go where they can have it proactive, but in their sense, but the most naive people goes nowhere. He must finish his tenure, right? So then I quite agree. How did you it's not even going to work. A man made. How did you ensure? Or Takachi Hafuro. Now you need the name of the country. In every day, every week, it will be data analysis of Nigeria on daily basis, on weekly basis, on monthly basis, and then on yearly basis. When I go na Nigeria na from 2022 January till now, na ihe bugoro karịrị ihe buru the entire last year. From January till now, I mean on only August. That means I need finish go first quarter and second quarter year. Eshimuna lawmakers Shina Buhari na any you. Journalism we can concern ihe aba muranye weroko. AP are just waking. That is now. Because na heje muji from Abuja to Kaduna. Ana agwage na common CCTV haka anyam ade ho na prison. Ezoku. Common CCTV ade ho na prison. Ina anu Igbo nna so guy na my house abumo ogbenye but enwere cameras all around where I live. Anything name na be man no n'ime studio na ahụ ya. Kan nne mu shi aga o, kan nwa mu shi eme o, awusu nnodugodo obodo Igbo. It cost me a fortune to put. I saved my salary so much to put that because it cost me 300,000. But why boy him or what a whole prison. Or just anyhow prison. A maximum prison. A federal capital territory. Then we have a CCTV camera. Now Nigeria be a developing country. Money ya iri oke nwranwu de konta. Ndu oshi nde perima mbreakere na mina ana ejidere ya enwudo ofu na ya Abuja enwudo ofu na ebe ai biara. The real people who made udo na onwu ababushi the soldiers there. Ebe army college na azu ya utu bebe the entire embassies enwere na Abuja. Indian embassy, African embassy, global,
TLS contact ebe na process papers ejemefu and as well. Ana agbawishu mmadụ aghara na Anambra ha na agbawishu mmadụ aghara so time but they didn't ban a car. So people can just meander a little na their streets and fringes of around them. Otaka agba ma ebe nke osho si no si from stadium you chefu phone ya. Obunchago ndị mmadụ chefu phone ya na stadium ebe ọ na-acha we na chiye back to the stadium na nka na village ka o wete the phone. We wete the phone. We route somewhere humoto na abia ima go a small road say ko yeri efe ko ga moto ahụ wee bịazie ebe ọ nọ wee paaki ya wee sị m na moto nkachi otu a paakịrị ọ kakara onwe ya na ndị a bụ ndị ida polisi ọ amị ya wee hụ ndị fọtara ya wụrụ ndị amị but vehicle ha bụ ịmago black vehicle ndị police. So I'm wondering how they started using vehicle no number no nothing just no number vehicle. Ataka agụ wee move ha wee ope guns on the vehicle. I'm not just joking with you. How we prepare when the vehicle. We buy the vehicle from a Gulf. We buy motor takago, several bullets. But imana Chineke no takago, but the highest chukuman wa. And let me tell you, that child is born a great child. Any day, no takago nwụrụ, ga-agwa gị na Ọchukwu gburu ya were. Because this is the third event. Mmegoro takago ya na ya. Ịhụ moto ahụ. The whole glass has over. The glass ha ncha niile mgbọ niile agbara from azụ shicha n'ihu the glass wherefore mpiato gbawara agbawa. The bullet gara by the mpiato dị n'ime moto ya. Otakago voro moto ahụ otu ahụ gba ọsọ rute somewhere park ya were phone ya na key moto ya wee gba ọsọ. Ha chụkwara ya o. They wanted to confirm him dead. Echi niile, and you know the worst thing of it. The next thing he got no gunmen. Agaghị ama na ndị amị. Ihe na-eme the same. Voro onwe ha na-agbagbu isi ụmụ okorobịa na Anambra State. You understand? And then because Nima na Otakago bụ an entertainer, Oji na dị na motie, Mpiato dị na motie, we actually mistake them for a deep. You understand? Okay, the next thing I get where ofu egbe debe na ahụ ya, asị na unknown gunman killed in action. If you had waited there, how ga-abụ ya? Ị ga-anụ the next day as headline, onye isi unknown gunmen, or onye isi IPOB, or onye isi ESN, killed in Nka. Nobody will say the story, no evidence, no case. For nothing. That's how he would have died. 4 days back. You want to go? So it's funny at all. Or that torture. Ona ha atọ ọchị chaa ndị bai onwe ha ọchị ọ na-atọ chaa so enwere ndị Chukwu mụrụ na nwa amụrụ ha gbanyo so ekenere Chukwu na ọ dị ndụ enyere ha ga-adịba Anambra State make sure na enwere sanity na the security issues enwere ekene dịkwa uru mana biko nu anyị ji ikpere na-abọ na wee na-ayọ unu egbukwe na onye aka ya dị ọcha ire guys na ọ na-echekwa obodo make sure na ịchọ igbu mmadụ ịgba mbọ mara na iji onye ahụ wite egbe ọ na ịnụrụ na ogbe ozu na ọ gbara ama na ọ gbagbu mmadụ ịdị sure confirm onye ochi because the way things are going in Anambra State and Imo State, people keep dying for absolutely doing nothing. Ịnụrụ na 14 nwụrụ last week. Ebe ka ha ọkwa ha shi wedding. She wedding.
agba ha jaja by the security ebubago. They were killed. And it didn't end there. They gave the girl. I wept so bitterly when I heard that guy's valley. Because I'm with that family joy. Go with there and has sorrow. You know, there are guys you meet. Good luck. There are simple people whom you meet with good looks. Now, where that guy went to marry from, what will be their analysis in-law? Or an in-law good luck, or an in-law that is radiating himself with sorrow and brought them sorrow. Ndị nwoke bịara bịara ijekwa aka ahụ iju ese ahụ ha ncha niile ọnwụ 14 bodied men a na-akụ ya wụrụ akụkọ gọvanọ Imo steeti Hope Uzodimma afọtashi n'ndụ criminals Chineke ihe criminal mee na obodo ahụ na be ha na biye go because ihe o goshiri ewo you're not even able to decipher ndị wetere ka ha chekwa obodo. What he said, they will keep part of those 14 area. You understand? So, okita ka lawmakers sitetere ụra were mara na bubu ade moy. You get arụrụ ana dị n'obodo a mana Chineke just 2022 were na-ekpughere anyị na-arụ ndị ụchụ ndị iru n'obi ma mbụ n'eze ndị ọtọ na-egbu m ndị ekwensu anyị nwechara ụdị anụnwa Jizọs na-ekpughere ha chofu ụbọchị. Oh yes, anyị niile ama nwụcha ofu ụbọchị. Yes, anyị niile ama nwụcha ofu ụbọchị. Okay, egbughoro anya. You get, but indeed, a lot of things will happen. But I just thank INEC and the electoral bill Bubu signer. Buna vote counting Gadi automated. And that's what they did in all. And the Jesus who gave Tijada anybody totally alterate that system. Rethink again because Chuku gave on that day. Umokrobien keketa na ha church. Nira umabo keketa na church. Everybody now. Picture that was posted on episode 9. Tinubu's son posted. He mistakenly literally. He did. A strategy had used for their campaign, money inducements. It was on the wall. And your man zoomed to the picture. Immediately people noticed so the thing. Ego haja go. Yet haja hewi. Are they just waking up? That's the first question. Do you think it's too late to start an impeachment process or trial? Now this tenure be almost finished. Awakachi aha the mama no onye shi na awakachi na dia mma wakata me kporokwiye. What would play out? Be na neze na anya ezigbo moto rado na adi ade federal capital territory. Kita ka chi nke ha foro na na-egbu ndị mmadụ because na abatatoro kebi na ahụ ndị kwatoro ebe promises anything n'anya anyị na ekpere na abamba na-ekwu okwu na agụde. Oh, Chineke ekwune ka m buru agụụ na mmụọ because all the highest pain na Nigeria now bụ agụụ. I'm not joking with you. Ihu onye na-enye gị nri now ibie ya ọma mịa ya ọnụ shia na tansa. It's not a joke. And everything. Oye ime obodo ka ị ga-ama na agụụ dị. Anyị nọ na township na-ata salad. Iruo ịma na crayfish 50 naira anaghị ekie. Ịma na azụ otu eshakpa aja azụ
ịma ihe ejizi akpọ aja azụ 200 aja azụ ma okporoko anụnwa bọọlụ okporoko azụ ya anụnwa a na-ekebu 100 naira mana kịta anụnwa wutu 200 na bọọlụ ka a na-ekeji ọkpụkpụ okporoko achịkwasa anụ okporoko ihe shigowa ọkpụkpụ okporoko ndị be anyị ọcha na-atọ n'ugbo iwe kom afọ ndị hidden treasure schools ọkọjọngwo restore lost values n'ụmụ akwụkwọ ka anyị bido nnọọ na ụlọ akwụkwọ mara na isi ya na-adanata obere because ọ na-adị ka ihe akazi na-eme their graduation and nke a bụ nke izizi commencement and graduation ceremony ha nwere magazine launch a ga-emekwu ụbọchị ahụ mmemme a na-abịali gị na Friday 5th and Saturday 6th August 2022 a ụbọchị a nke anụnwa Friday na Saturday ụbọchị Friday ihe a na-eme ihe anụnwa ka etuo ụmụ akwụkwọ ugo graduating pupils tii ha na magazine under the chairmanship of Mr. Tonian Badudu ga-abịa ya bụ mmemme George Onubani ga-abịa ya bụ mmemme in line with akwụkwọ a na-agụ ọ bụ ọsọ n'ime ego Prọfesọ Uchenna otu anya ga-abịa ebe a onye bụ SSG Enugu steeti so that ọkammụta dị iche iche na-afọ ha n'ikem onye bụ special guest of honor na ya bụ mmemme enwere Prọfesọ Ed nwa obodo ọ ga-anọ ebe ahụ ọha ncha bụ patron Hidden Treasure Schools Very Reverend Professor Chinedu Nebo nke a bụ chairman ana m akpọ ya chairman on my own onya ga-ebido this lecture and graduation patron ka ọ bụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ lecture mbọsị Friday ime isie ihe oyo is your case ọ bụ n'ime ụzọ Hidden Treasure jụọ ese ọkwọjọngwo ka ije ebe ahụ jụọ ese ogem Prọfesọ Chinedu Nebo ga-anọ ebe ahụ nye ezigbote lecture Prince Uche ayala ọgụ otu onye n'ime ndị patron na ebe ahụ ihe gbasara akwụkwọ agụrụ Injinia Godwin Onya bụ chief launcher mmemme a oge si Port Harcourt wee bịa Enugu ka anyị sorie nwunye ọnụ Mr. Uche Aneke so n'ime ndị patron ọ ga-anọ ebe ahụ n'ikem Injinia Osita na so na special guest of honor na mmemme a Honorable Ike Ono bụ PTA chairman nke Hidden Treasure High School Teachers Association ga-abịa ebe ahụ azụ ka ihe si wee gbatakwuru na Hidden Treasure Schools tupekwuo ndụ bụ ndị patron ka ihe si aga na Hidden Treasure Schools Prọfesọ Wilson Ani mbụ board chairman ndị Hidden Treasure High School ga-abịa ọ n'ebe ahụ Igwe Ikechukwu Umeadị ga-anọ ebe ahụ PTA chairman nke ndị Hidden Treasure High School anya na nke ndị primary school ha ncha nọ ebe ahụ so is an event that will leave us n'Okwujongwu nya bụ ndị tiri aka n'ọkwa bụ Mr. Okoro Sunday Ernest mbụ principal ndị Hidden Treasure School Miss Rachel Eze headmistress ndị Hidden Treasure Nursery and Primary and High School Mr. Dixon Anochirimonye bụ director ndị Hidden Treasure Schools Okwujongwu bụ ndị tiri aka n'ọkwa ihe a bụ ezigbote special invitation ọ ga-ebido n'elekere 10 nke ụtụtụ n'ime school ndị Hidden Treasures School na Okwujongwu so management staff student pupils and PTAs in the Hidden Treasure Schools kete ma ọ bụ na oferede ka anyị gaa n'iru ebe unu si anụ anyị bụ na solid 100.9 FM ọ nọ na mba n'ejelu mbuzi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu mụnwa bụ Oziọma Ejiofọ na Onyedikachi obodo na nwa Adam Nzubechukwu na ebe a na-enye unu ọnụ ka ndị ọnụ Go to the upgrade, like you've been the driver. Go to upgrade tomorrow. If you've been the lead for 50 years,
You it's good to upgrade to self-contained of flat, and if you still use smartphone, it's good to upgrade to rubber 4G smartphone today. MTN's data monthly for 6 months. Plus 100% above data anytime you buy data for 6 months. Hey, will this Narilo Bonga follow? We're not sincere to ourselves. It's you. Go buy your Techno, Infinix, Itel, Samsung, Nokia 4G smartphone today. And if you like to pay small, make you visit MTN. Me a cup of tea with 3 Needs to keep the rhythm of the family going. Emmanuel. Browns. If I take all this plenty airtime and data, I couldn't hear. flex. Dash no dash me. that you get for the guy economy. Nah, I can buy no see like I fetch one welcome bonus. Double data, joy. You make 1,000 naira welcome bonus, yes? Plus 10 times airtime bonus, yes? Double data again? Yes. For which universe now? Udo Chukwu. No wonder was the flex anyhow on top for 247 non-stop. Hey, I don't come. My people, not let Eze grass nwa go. na-edo. Get your closing today. Dial *72 get free 20,000 naira bonus when you Nyechi ane. register enter that glow line. Offer day for both new ones. Smart businessmen and women consider quality of platform where the people are, and solid 100.9 FM is where the action is. Come, let's do business. Let's help you. 852 FM. I rock. You rock. We rock. Hey, it's like About the house, the politicians. politicians go to say, how can I cover Shada down room na radio? No, With no other how much I am, when you are one of whom you are, and the home we There's are. more to choose from. Whatever your preferences are, This the company for you. everything upside down. Container of container, able container, no Jima. Close to 2 million naira. Able container, depending on the ina and corrupt. Something Even 10 million naira, Maga. there is a TV. Mana ko kan job ndi Igbo mana ndị Igbo anaghị aghọta ihe ọ bụrụ na ha na-aghọta ihe eme obodo na tinkan efuru ngwongwo a nata ndị Igbo not just not of ndị chọrọ ihe were gbaa moto wee bịa na ala Igbo bịa goo ya were ghọta ihe a na-akụ kedu ndị mmadụ To stand and respond back for free, live, because mobile is better than but that's okay, we're done. on Sunday Sports. RP rather. Every time he's taking care of me. Every time he's taking care of me. Therefore you're a loser all the time. Oh, Jesus is taking care of me. He's taking care of me. He's in my pants. Devil, I lose in my life. You're a loser every day. You're a loser. You're a loser. I divide that. Prerogative of Buhari, who approved the purchase. Na ngabakwa 10.4 billion naira ka o ji wee gotere ndị Niger Republic ụgbọ eji maka insurgency ọkụkụ ishi ba ya enwe moto ha ji Ego the federal government will go from central bank, they will go 4 point something trillion. mere gịnị Ego ha borrow